At CIA, the attitude was, we'll put some guys on a helicopter and fly into Afghanistan tomorrow. We know how to invade countries, unfortunately. And Pakistan was going to have to deal with the situation. You are with us or we will bomb you into the Stone Age. Beaucoup de talibans ont été tués, mais la plupart ont été dispersés. Où sont-ils allés? الركام ما زال يتصاعد منه الدخان. أقل من 10 أيام بعد هجمات 11 من سبتمبر كان جاك شيراك أول رئيس دولة أجنبي يزور المكان، زيارة مرتقبة منذ فترة طويلة، وقد حرص الرئيس الأمريكي على الإبقاء عليها. الرسالة واضحة: الولايات المتحدة تضررت لكنها ما زالت واقفة. Chirac a d'entrée de jeu dit au président américain que nous étions prêts à lui apporter toute notre aide. Le président Chirac lui a dit il n'y a qu'une chose que vous ne pouvez pas me demander, ce sont des opérations homo, c'est-à-dire des assassinats ciblés. Le président Bush était très surpris, je dois dire. On n'a pas le sentiment que cette administration va utiliser cette horreur pour conduire des guerres de grande ampleur ou pour se lancer dans des aventures militaires. Mais clairement, je veux dire, quand on connaît le président Bush un peu, clairement, je veux dire, c'était une affaire que les Américains allaient régler eux-mêmes. C'est évident. سرعان ما توضحت معالم عملية ستجري في أفغانستان. ففي هذا البلد الذي تحكمه طالبان أقامت القاعدة قاعدتها الخلفية. الولايات المتحدة توجهت أولاً إلى الجارة باكستان التي يديرها الجنرال مشرف، وهي من البلدان القليلة التي تدعم طالبان لتحتفظ بيد في البلد. هكذا اشترت إسلام آباد السلام في جهتها الغربية، بينما جهتها الشرقية مع الهند تعرف توترات متكررة. في 11 من سبتمبر 2001 قام الجنرال محمود أحمد رئيس الاستخبارات العسكرية الباكستانية بزيارة إلى واشنطن. He came in to see me and he wanted to explain to me that I had to understand the history of the Taliban and whatnot. And I said, no. General history begins today. And here are 6 demands or 7 demands that Secretary Powell and I wrote ourselves on a piece of paper and gave it to him and said, please get in touch with President Musharraf, talk to him about this. We need yeses on all of them, not yes maybes, yeses. He was very angry with me, and I could see that he was reluctant. I took him into my back office where I had displayed a Star of Pakistan, an award that was given to me during the Soviet war for supporting the Mujahideen from Pakistan. And I said to him, do you know what this is? And he said, of course, it's the Sitari Pakistani. And I said, that's right. And if you do not agree to our demands, no American will ever receive one of these again. I promise you. Next day he came in and said President Musharraf had agreed with everything. The version that General Musharraf has given was that the message that was conveyed by General Mahmoud was that you are with us or we will bomb you into the Stone Age. In the subsequent months, I can tell you that my relationship with the ISI, the Pakistani Intelligence Service, shifted 180 degrees. Anything that we wanted with regard to Al-Qaeda, they would give us, and we cooperated very, very closely. But those same rules did not apply to the Taliban. الاستخبارات الأمريكية استطاعت التواصل مع الملا عثماني نائب الملا عمر الذي أسس طالبان. روبرت غرينيه رئيس مكتب CIA في المنطقة ذهب للقائه. هذا الجاسوس أراد إقناعه بالتخلي عن بن لادن. And he did something that I've never seen a Pashtun tribal leader do before. He took off his turban and he put it on the table beside him. And he seemed hopeless because he knew what a disaster was going to befall them if they went to war with the United States. And he said, tell me what I should do. So I said, look, we know that Mullah Omar can't, for many reasons, he can't break with bin Laden, but you can.
you can do what Mullah Omar can't. It's up to you to save the movement. Nobody's saying that you should harm Mullah Omar, but you need to put him under house arrest. You need to immediately make a public statement saying what you're doing and why. You need to rally the rest of the Shura. And of course, we just went through the whole list. Basically, how do you launch a coup? And he listened to me. He said, okay, I'll do it. And it was like a weight was lifted off his shoulders, and then he jumped in his vehicles and off they went back to Kandahar. So I was hoping against hope that his resolve would survive the trip to Kandahar, but I feared that it wouldn't, and in fact it did not. لأنها لم تستطع إقناع طالبان بالتخلي عن القاعدة، استعدت واشنطن لخلعها من الحكم بالقوة. دونالد رامسفيلد وزير الدفاع حرك البنتاغون استعدادا للهجوم، لكن العسكريين قالوا إن الوقت الطويل للتحضير لدخول بلد بعيد جدا ومعقد لا يتيح التحرك بالسرعة التي يريدها جورج بوش. Rumsfeld was furious with the army for not being able to get major ground forces into Afghanistan on a timely basis. Kabul's ready to fall and we have nobody there. At CIA, the attitude was, we'll put some guys on a helicopter and fly into Afghanistan tomorrow. Let's go. We don't care. We don't need hundreds of guys. Let's go. And in fact, that's actually how the invasion started, as everybody knows now. Old Russian helicopter and about 8 CIA guys, and fly in with bags of money to talk to a bunch of tribal leaders that fortunately we had maintained contact with over the years. لكن عندما رأت القبائل المحلية المعارضة لطالبان حقائب دولارات CIA ثم القوات الخاصة، فهمت أن واشنطن ستستميت. بدأ القتال بدعم من طيران الولايات المتحدة الذي قصف مواقع طالبان. وسرعان ما تقدم الائتلاف الشمالي حتى إن حركة القائد مسعود الذي اغتيل قبل يومين من هجمات 11 من سبتمبر بدت كمن صارت له أجنحة، وقررت من دون الضوء الأخضر الأمريكي أن تدخل العاصمة كابول. کابل به دلیل رفتار نادرستی که طالبان انجام داده بودند یا به یک شهر پرعقده تبدیل شده بود. نکنه که اگر ما وارد نشیم در کابل قتل و قتال بیشتر شود، مردم به فکر انتقام گیری شوند، کابل خدای نخواسته مورد چور و چپاول قرار بگیره. دوم، اگر ما وارد به شهر کابل نشیم نکنه که طالبان دوباره بازگشت بکنن. The military and CIA operation that defeated the Taliban and took Kabul is probably the most brilliant American military operation since the Second World War. Done exactly right, in my opinion. Very few Americans. U.S. air power. Tribal allies. The Taliban is destroyed. The beginning was quite straightforward. We know how to invade countries, unfortunately. أعضاء القاعدة لجأوا إلى الجبال الأفغانية، والبيت الأبيض كان يريد تجنب فراغ كرسي السلطة وغرق البلاد في الفوضى. العديد من الدول الأجنبية قبلت التدخل عسكريا في أفغانستان. جاك شيراك وفى بوعده، لكنه ظل هو ورئيس حكومته ليونيل جوسبان حذرين جدا. Pour l'essentiel, nous frapperons avec nos avions à partir d'un porte-avions que nous avons déployé en Méditerranée. Nous avons pendant un temps déployé des forces spéciales, mais pour l'essentiel, en accord avec le président de la République à l'époque, nous bornerons notre intervention à la sécurisation de notre ambassade, du siège des Nations Unies à Kaboul qui a été ouvert. Au moins tant que je suis au gouvernement, jusqu'en 2002, donc, nous n'entrerons pas dans l'engrenage militaire afghan. Ce qu'il faut bien dire, c'est qu'un certain nombre de pays n'arrivaient pas là pour combattre. Vous avez des pays, et je pense notamment à l'Allemagne, c'était une des difficultés que nous avions avec eux, mais pas simplement l'Allemagne, qui avait des restrictions d'emploi. Soyons francs, en Afghanistan, les soldats de l'OTAN, ils font un peu de la figuration. Pour les Américains, il était important de montrer qu'ils n'étaient pas seuls,
que ce n'était pas une invasion américaine, que c'était, voilà, qu'il y avait tout l'Occident civilisé était derrière les États-Unis. بعض البلدان استغلت الهدوء الذي تلا سقوط طالبان للمشاركة بالحد الأدنى، غير أنه هدوء هش ذاك الذي ساد أفغانستان. Like 2002, 2003, up to 2004, the situation was getting better. You could travel from here to any part of the country. There was no district under Taliban control. Me, all of us, took our eye off of the ball. And some in the administration in the middle of 2002 started thinking about Iraq. And we put Afghanistan, frankly, on automatic pilot and turned our attention to Iraq and left Afghanistan just drift. Beaucoup de talibans ont été tués. Les autres, certains ont été arrêtés, mais la plupart ont été dispersés. La question que personne ne s'est posée sérieusement, où sont-ils allés? Où étaient-ils? Ils n'ont pas disparu. Oui, c'est ce que me disaient d'ailleurs les militaires. Ils me disaient, mais les talibans, que pour nous, nous partons le matin faire une patrouille. On voit des Afghans dans le champ qui nous font bonjour, etc., qui nous font des signes amicaux, disant on revient le soir, les mêmes ont pris des fusils et nous tirent dessus. Quelle différence y a-t-il? Les talibans sont aussi des Afghans et ils se fondent complètement dans la population. كل عام كان الوضع الأمني يتدهور شيئا فشيئا. عندما وصل باراك أوباما إلى البيت الأبيض بداية 2009 ورث وضعا مقلقا للغاية. بعد طول تردد في أن يخوض نزاعا هو أساسا يريد الخروج منه، قرر الرئيس الأمريكي الجديد أن يضرب بقوة ليضع حدا للتمرد. Barack Obama surged 30,000 troops into Afghanistan and said 18 months from now we're pulling them out. Okay, this is obviously a ridiculous thing to do. I mean, don't send them or send them and tell them to come home when they finish the job. في المجموع أكثر من 100,000 جندي أمريكي وعشرات الآلاف من رجال الناتو تم نشرهم في البلاد، لكن رجال طالبان لا تعنيهم 18 شهرا، فهم يواصلون هجماتهم العديدة على الجنود الأجانب وهم يعرفون أن هؤلاء الجنود سيرحلون يوما ما، أما هم فباقون. أما واشنطن فقد أدركت شيئا فشيئا أن الباكستانيين يقولون للأمريكيين ما يعرفون أنهم يحبون سماعه. Let me right away say that Pakistan has taken a considered decision to be a part of the coalition, to be with the United States, to fight terrorism in all its forms, wherever it exists. May we? Of course. They were playing a double game. They were doing enough to keep the Americans off their back and to get the assistance from America. At the same time, certain elements of Pakistan armed forces were supporting the Taliban. But if you look at it from their perspective, they were protecting themselves because they couldn't be sure what the future would bring. 100% cooperation definitely never came from Pakistan. And the Bush administration's error was to think that it will be a gradual process. They were happy with 30-40% cooperation in the beginning, then 50%. They never understood that as long as it's not 100%, then it will regenerate itself. Le problème, c'est que nous sommes des Occidentaux et j'aurais tendance à dire que justement notre vision, c'est la capitale, c'est la construction d'un État central et c'est un peu le modèle que nous connaissons et nous ne sommes pas capables de pousser un autre modèle. People say, why can't we win the war in Afghanistan? I say, you won the war in Afghanistan about 5 months into it, right? All your objectives were achieved. All of them. And then you came up with a brand new plan to turn Afghanistan into Switzerland in Central Asia. غير أن إدارة بوش أهملت إعادة الإعمار في البلاد وخاصة النهوض بالاقتصاد. لم تخصص في بداية النزاع سوى $52 لكل فرد مقابل $814 لكوسوفو أو حتى $1390 للبوسنة قبل بضع سنوات. Si vous donnez à quelqu'un un fusil et vous
vous lui dites qu'il travaille pour l'État, il ne peut pas nourrir ses enfants. À quoi vous vous attendez? Enfin, il est obligé presque d'utiliser son fusil pour nourrir ses gosses. Ça, c'est une très très grande question qui se pose dans énormément de pays du tiers-monde. C'est pas la peine de chercher midi à 14 heures.